మనము ప్రధానంగా ఏది తెలుసుకుంటే ఇక తెలుసుకోవాల్సింది ఉండదో, ఏది తెలుసుకోవడం కోసం మన జీవితాన్ని మన జీవితము అన్నప్పుడు ఏంటి అంటే, తెలిసి తెలియకుండా మనం ఏదైతే సంసారంలో ఉన్నాం అనుకుంటామో, ఈ మాయ నుంచి ఎలా బయటికి రావాలి అన్న విషయాన్ని ఎలా తెలుసుకోవాలి, తెలుసుకున్న దాన్ని ఎలా ఆచరణలోకి తెచ్చుకోవాలి అనేది విషయం. కానీ మరి ప్రధానంగా నా నా సాధనకి నేను ఎంచుకున్న మార్గము సరి అయినదా కాదా? నేను ఎంచుకున్న మార్గంలో నేను నడుస్తున్నప్పుడు నా స్థాయి ఎలా ఉంది? నేను పొందాల్సింది పొందుతున్నానా లేదా? ఇలా మనకి బహుభంగిమలలో ఉంటుంది. బహుభంగిమల్లో ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనకందరికీ ఏంటంటే, సాధన అవస్థలో ఏ సాధన చేస్తే నేను సత్యాన్ని తెలుసుకుంటాను, లేకపోతే గమ్యాన్ని చేరుతాను. అలాగే ఏది తెలుసుకుంటే ఇక ఏది తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం లేదో దాని గురించి ఒక స్థాయిలో అవగాహన ఉంది. ఎందుకంటే మనకి ప్రామాణ్యపూర్వకంగా మనం లాస్ట్ వీక్ చెప్పుకున్న విషయాల్లో ప్రత్యక్ష, అనుమాన, ఉపమాన, శబ్ద లేకపోతే ఆప్త, అనుపలబ్ధి, అర్ధాపత్తి, ఇలా మనకి 6 ప్రమాణాలు ఉన్నాయి శాస్త్రంలో. ఈ 6 ప్రమాణాల్లో ఏదో ఒక ప్రమాణం కింద నేను దీన్ని తీసుకుంటాను. తీసుకున్న దాన్ని గురుముఖతః ఆప్తంగా మనకి శబ్దవాక్యంగా గురువు శిష్యుడికి అంతా అందించారో అలా నేను తెలుసుకుని, ఆ తెలుసుకున్న దాన్ని నేను నా స్థాయిలో అన్వయం చేసుకుంటూ నా జీవితాన్ని నేను సుగమం చేసుకుంటూ ముందుకెళ్తుంటాను. ఇప్పుడు వేదంలో చెప్పిన విషయం కానియండి, అంటే శాస్త్రంలో చెప్పిన విషయం కానియండి, గురువులు దానిని ఉటంకించిన విషయం కానియండి, ఇదంతా కూడా బాహ్య స్థితి. ఇప్పుడు ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ లేకపోతే ఆ నాలెడ్జ్ ఏదైతే ఉందో నా లోపలికి రావాలి. నా లోపలికి వచ్చినది నేను జీర్ణం చేసుకుని తద్వారా అది అనుభవ యోగ్యం కావాలి. ఇప్పుడు ఈ అనుభవ యోగ్యం కావడంలో అసలు విషయం ఉంది. సో మనకి ఏమవుతుంది ప్రధానంగా అంటే, నేను ధ్యానానికి చేస్తాను, నేను యోగంలోకి వద్దాం అనుకుంటున్నాను, యోగానికి చాలా సుముఖంగా, ఎందుకంటే తెలుసుకున్న విషయం యోగం ద్వారానే లబ్ధమవుతుంది కాబట్టి యోగంలోకి వద్దాం అనుకుంటాను అని అనుకుంటాం చాలా మటుకు. కానీ ఎన్నో విషయాలుగా మనకి అడ్డుపడుతుంటాయి. దాన్ని ఒక అంటే ఒక విశేషంగా అంటే ఒక మాదిరిగా దాన్ని కరెక్ట్ గా చెప్పాలి అంటే, నా పాపము నాకు అడ్డుపడుతుంది. ఎందుకంటే సత్యానికి ఏది అడ్డుపడుతుంది అంటే నా కర్మలు అడ్డుపడతాయి. అంటే నా పాపమే నాకు అడ్డుపడుతూ ఉంటుంది. నన్ను చేయనీయకుండా అటు ఇటు తిప్పుతూ ఉంటుంది. మరి నేను ధ్యానంలో కూర్చున్నప్పటి నుంచి, ధ్యానంలో కూర్చున్న బిగినింగ్ నుంచి ధ్యానంలో చివరి మెట్టైన సమాధి దాకా నేను వెళ్ళలేకపోవడానికి కారణం ఏమిటి అంటే, శారీరక కారణం ఉండొచ్చు, మానసిక కారణం ఉండొచ్చు, రైట్? ఆ మనసులో ఉన్న వైక్లభ్యాలు కావచ్చు, అది ఏదైనా కానియండి. తదనుగుణంగా నేను పొందాల్సింది పొందలేకపోతున్నాను. అక్కడ రిజల్ట్ ఏంటి అంటే, నేను ఏది పొందడానికి కూర్చున్నానో అది పొందలేకపోతున్నాను. ప్రతిసారి ధ్యానంలో కూర్చుంటాము, పొందాల్సింది పొందలేము. ప్రతిసారి యోగానికి సుముఖంగా చూసుకుంటాము. కానీ ఆ సుముఖతకు తగ్గట్టుగా మన యొక్క ఆచరణ కానీ, మన యొక్క ప్రయత్నం కానీ కనపడదు. తద్విషయంగా దక్కాల్సింది దక్కదు. ఇప్పుడు ఎవరి స్థాయిలో వారికి నాకు ఇది అడ్డుపడుతోంది. చాలా మటుకు ఏమవుతుంది అంటే, అసలు సాధనలో ఎక్కడ ఏది అడ్డుపడుతోంది అనే విషయం తెలియకుండానే సాధన చేస్తూ ఉంటారు ప్రధానంగా. అసలు తెలీదు. ఎందుకు ఏది అడ్డుపడుతోంది అని తెలీదు. అసలు నాలో ఉన్న లోపం ఏమిటి అని తెలుసుకోవడానికి అసలు అది ప్రధానమైన విషయం. ఎందుకంటే నాలో ఏ లోపం ఉంది అని తెలుసుకోగలిగితే సగానికి సగం నువ్వు గెలిచినట్టే. ఎందుకంటే ఇక మిగిలింది ఆ లోపాన్ని తీయడమే. సో ప్రధానంగా మనకి యోగంలో
ఏది చెప్పారు అంటే నీ లోపల ఏది అంటే తెలుసుకో, నువ్వు చేసే ప్రక్రియకి ఏ ఏ ఏ ఏ విషయాలు కానీ, ఏ ఏ స్థితులు కానీ, ఏ పరిస్థితులు కానీ అడ్డుపడతాయి. ఎలా ఉంటుంది యోగము? నీ ధ్యానము జరగకపోవడానికి ఏవి కారణాలు ఉండవచ్చు? ఇది ముందే ఊహించి యోగ దర్శనంలో మనకి ఇచ్చేశారు. ఆ యోగ దర్శనాన్ని మనం చదువుకుంటే ఆ దర్శనాల్లో మనకి తెలిసిపోతుంది విషయం. ఓహోహో, సత్యము వెళ్ళడానికి నేను ప్రయత్నము, యోగము అనేది ఒక మార్గము. ఈ మార్గాన్ని నేను తీసుకుని ధ్యానము అనేది అవలంబించుకుని వెళ్తూ ఉంటే నే నాకు ఎక్కడ అడ్డులు వస్తున్నాయి, ఏవేవి అడ్డుపడుతున్నాయి, రైట్? ఇప్పుడు ఈ అడ్డులు తెలుసుకోవడం వల్ల ఏం జరుగుతోంది అంటే నా నేను పూర్తి ఎరుకతో ఏ ఏ యోగంలో ఏవి చెప్పారో ఇవి నీకు అడ్డుపడతాయని, అవి అడ్డుపడకుండా నన్ను నేను రక్షించుకుంటూ నా సాధనని కొనసాగించుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళొచ్చు. అలా కాకుండా ఏముందిలే నడిపించేద్దాంలే, వెళ్దాంలే, చూద్దాంలే, చేద్దాంలే అంటే ఏమవుతుంది అంటే విపరీతంగా అవుతుంది. అంటే చెయ్యాలి అనుకున్నది ఒకటి, చేసేది ఒకటి, తద్వారా వచ్చేది ఇంకొకటి. ఇలా ఎడమొహం పెడమొహంలా తయారవుతుంది. సో ఇప్పుడు నా సాధనకి నాకు ఏమిటి అంటే అవగాహన ఇంపార్టెంట్. నువ్వు చేసే ఏది చేసినా, అది నువ్వు పూజ చెయ్యి, లేకపోతే జపము స్తోత్రాలు చెయ్యి, లేకపోతే యోగ స్థితిలో ధ్యానం చెయ్యి, నువ్వు ఏది చేసినా దాని మీద నీకు పరిపూర్ణమైన జ్ఞానం ఉండాలి. జ్ఞానము అంటే అక్కడ దానిని 360 లో నీకు పూర్తిగా తెలియాలి. ఎందుకంటే ఏ సత్యాన్ని అయితే నువ్వు పట్టుకోవాలనుకుంటున్నావో అది నీకు కనపడదు కాబట్టి దానికి ఎన్నో రకాలుగా చెప్పారు. నీకు ప్రకృతి ఎప్పుడూ కూడా గుంజేస్తూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఆకర్షణ శక్తి ప్రకృతికి చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది విశేషంగా. అదేం చేస్తుంది, నిన్ను గుంజేస్తూ ఉంటుంది కిందికి. కిందికి గుంజేస్తున్నప్పుడు ఏమవుతుంది, నిన్ను ఆ స్థితిలో ఉండనివ్వదు. ఇప్పుడు ప్రకృతిని దాటడం కదా, త్రిపుటిని దాటడం కదా మనం చేసే పని. మనం చేసే సత్యం ఎక్కడుంది, త్రిపుటికి అవతల ఉంది. త్రిపుటి అంటే జీవుడు, దేవుడు, జగత్. ఈ మూడిటికి అవతల ఉంది. ఈ మూడిటిలో మాయ నుంచి బయటికి రావాలి. మరి బయటికి రావాలి అంటే అది గుంజుతూ ఉంటుంది కదా కిందికి, అది కింద పడేస్తూ ఉంటుంది మనం, అది పైకి వెళ్ళనివ్వదు. మరి కింద పడేస్తూ ఉన్నప్పుడు నన్ను నేను ఎలా పట్టుకొని ఉండాలి, నన్ను నేను ఎలా సంస్కరించుకోవాలి, నన్ను నేను ఎలా సంసిద్ధంగా యూనో ఈ యొక్క ప్రక్రియ అంటే నేను చేసే సాధనకి ఎక్కడా కూడా అవరోధాలు కలగకుండా ఎలా చేసుకోవాలి అంటే దీనికి శాస్త్రం మార్గం చూపించింది. నాయన, నువ్వు పట్టుకున్నది ఏదైతే సత్యం ఉందో ఈ సత్యానికి ఎన్నో రకాలుగా నీ బయట నుంచి నీ లోపల నుంచి నీకు అవరోధాలు ఉంటాయి. ఈ అవరోధాలని నువ్వు తెలుసుకుని అప్రమత్తంగా వాటిని పూర్తిగా వాటి యందు జ్ఞానాన్ని పెట్టుకుని నువ్వు దాన్ని దాటుకుంటూ ఆయా అవరోధాలు నీకు కలిగినప్పుడు నువ్వు దుర్భరంగా కింద పడిపోకుండా నిన్ను నువ్వు ఉంచుకుంటూ మెల్లిమెల్లిగా నీ సాధనలో పురోగమనం చెయ్యి. ఎక్కడ దాకా చెయ్యి అంటే నువ్వు ఏ స్థితిని పొందాలనుకుంటున్నావో ఆ స్థితిని పొందడం ఎక్కడ అవుతుందో అక్కడ దాకా రా. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ప్రధానంగా నా శరీరము, నా మనస్సు ఇవి మనకి బాగా పరిచయం ఉన్నాయి. నా మనస్సు అనేటప్పటికీ మళ్ళీ అది రెండు భాగాలుగా ఉంది. ఒకటి నా భావనలు, అంటే నా ఇమోషనల్ బాడీ, నా మెంటల్ బాడీ. వీటి కలయికతోటి నా జీవితం నడుస్తుంది. ఇక నాకు విజ్ఞానమయము అన్నప్పుడు ఇంటెలిజెన్స్ అంటున్నాం కదా, ఇంటెలిజెన్స్, ఆనందమయము, వాటి గురించి అంతగా నా స్ఫురణకి లేదు. బుద్ధి కర్మానుసారిణి అని బుద్ధి నా చేత నడుస్తున్నాను నేను, అంతవరకే ఉంది. నాకు పూర్తి అవగాహన ఎక్కడ ఉంది అంటే నా ఆలోచన మీద అవగాహన ఉంది. నా ఆలోచన వల్ల రేకెత్తే భావోద్రేగాలు ఏవైతే లోపల ఇమోషనల్ గా అవుతున్నాయో వాటి మీద పూర్తి అవగాహన ఉంది. తదనుగుణంగా నా ప్రతిచర్య శారీరకంగా నేను చేసే దాని మీద పూర్తి అవగాహన ఉంది.
ఇప్పుడు ఇవి మనందరికీ ఉన్నాయి. కానీ సత్యము ఎక్కడ ఉంది అనే ప్రశ్న వచ్చినప్పుడు, ఇది ఎక్కడ ఉంటోంది అని ఒక క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు ఏం చెప్పారు అంటే, అంతటా ఉన్న సత్యమే, కానీ నీ లోపల కూడా ఉంది ఒక సత్యం. అంతటా అన్నిటా ఉన్నది ఒకటే పదార్థం అయితే, ఆ పదార్థము కూడా నీ లోపల ఒక స్థానంలో వెలుగుతోంది. ఆ స్థానాన్ని నువ్వు కనుక్కో, ఆ స్థానాన్ని చేరుకో. ఆ స్థానాన్ని చేరుకోవాలంటే ఏం చేయాలి? అన్నమయ, ప్రాణమయ, మనోమయ, విజ్ఞానమయ, ఆనందమయ స్థాయికి ఎదగాలి. అంటే అంత లోపలికి నువ్వు వెళ్ళాలి. శారీరక అవస్థలలో అంత లోపలికి నువ్వు వెళ్ళగలిగితే అప్పుడు నీకు ఏ సత్యమైతే నువ్వు మాట్లాడుతున్నావో, ఏ సత్యాన్నైతే నువ్వు తెలుసుకుందాం అనుకుంటున్నావో అది నీకు అవగతం అవుతుంది. రైట్? ఇప్పుడు అవగతం అవ్వడం కోసం నా ఈ సాధన అంతా ఎందుకు? నాకు ఏదో ఇది వచ్చేయాలో, నా ప్రాణమయ కోశంలో నాకు ఇది వచ్చేయాలి, నా మనోమయ కోశంలో నాకు ఆలోచన రహిత స్థితి పొందాలి, లేకపోతే నా భౌతిక స్థూలంలో నాకు ఇది కావాలి, అవి కాదు. స్థూలానికి సూక్ష్మానికి కారణానికి సంబంధం లేదు, మహాకారణంలో ఉంది విషయం. మరి మహాకారణానికి నేను వెళ్ళాలి అంటే వీటన్నిటినీ దాటుకుంటూ దాటుకుంటూ వాటిల్లో వచ్చే పరీక్షలని, వాటిల్లో వచ్చే స్థితుల గతులను అన్నిటినీ ఏ మార్పు లేకుండా పట్టుకుంటూ ఒక్కొక్క దాన్ని విడుపు యూనో విడగొడుతూ 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 నేను లోపలికి వెళ్ళాలి. అంటే సాధనని తీవ్రత చేయాలి. నాకు ధ్యానము కుదరాలి, ధ్యానంలో నాకు సత్యము తేలాలి అంటే నువ్వు ధ్యానాన్ని తీవ్రంగా చేయాలి. ఇప్పుడు తీవ్రంగా నువ్వు ధ్యానం చేస్తే ఏమవుతుంది? ఎనీవన్ వుడ్ లైక్ టు ఆన్సర్? మీరు తీవ్రంగా ధ్యానం చేస్తే ఏమవుతుంది? ఆలోచనలు తగ్గుతాయండి. ఆలోచనలు తగ్గుతాయి. ఒకటి బాగుంది. ఇంకా శూన్య స్థితికి తొందరగా రీచ్ అవుతాం. కరెక్ట్. శూన్య స్థితికి ప్రయత్నం అవుతుంది. కరెక్ట్, బాగుంది. నైస్. 2 ఇంకా ఇంకా ఉన్నాయి చాలా. అంటే మీరు చెప్పినది ఏంటి అంటే శూన్య స్థితి అనేది గమ్యం, అంతే కదా? నేను ఒక శూన్యంలోకి వెళ్ళాలి అనుకుని నేను కూర్చున్నాను. అప్పుడు నేను వెళ్తాను వెళ్ళను అది అది వేరు. అలాగే ఆలోచన రహిత స్థితి అనేది దేని మీద ఆధారపడి ఉంది అంటే నా ప్రకంపనల మీద ఆధారపడి, అంతే కదా? మనస్సు యొక్క వేగాన్ని, ఆ తీవ్రతను తగ్గించినప్పుడు ఆలోచన రహిత స్థితిని పొందుతాను. కానీ ప్రధానంగా మీకు కావాల్సింది ఏంటంటే శరీర పటుత్వం కావాలి. సాధన కుదరడానికి ప్రధానంగా ఫస్ట్ థింగ్ మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే ఆసన సిద్ధి కావాలి. ఎందుకంటే మీరు 5 గంటలు 6 గంటలు ఏకధాటిగా ఒక చోట కూర్చున్న వాళ్ళు కూర్చున్నట్టే ఉండాలి అంటే మనసుని పక్కన పెట్టండి, ఫస్ట్ శరీరం సహకరించాలి. ఎందుకంటే మనస్సుని మీరు గట్టిగా చెప్పచ్చు మనస్సుకి, ఓకే నువ్వు కదలకుండా ఉండు, లేకపోతే నువ్వు వెళ్ళినా పర్వాలేదు, ఐ డోంట్ కేర్ అన్న స్టేట్ లో బుద్ధితోటి మనస్సుని పెట్టచ్చు. శరీరాన్ని కాలు నొప్పి వచ్చింది అనుకోండి, 5 గంటలు కూర్చోలేదు. ఇప్పుడు 2వ గంట కాలు నొప్పి వచ్చింది, విపరీతంగా తిమ్మిరెక్కిపోయి కాళ్ళు ఇంకా లేచేది పరిస్థితి లేకుండా ఉంది. ఇప్పుడు ఎలా మరి ఇంకా 3 గంటలు చేయాలి, ఎలా చేస్తారు? సో ఏమవుతుందంటే మన ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే సత్యము అనేది నా యొక్క కోశ పరంపరలో, ఆ ఏ కోశాలు అంటే ఈ అన్నమయ కోశం అంటే శరీరం అని అర్థం, ఈ కోశ పరంపరలో చివరి కోశంలో ఉంది అని నాకు తెలిస్తే ఇప్పుడు ఆ చివరి కోశానికి నేను వెళ్ళాలి అంటే మరి నేను ఒక అరగంట సేపు గంట సేపు ధ్యానం చేస్తే సరిపోతుందా? ఇది మనం ప్రశ్నించుకోవాలి. అరే నేను అన్నమయము, ప్రాణమయము, మనోమయము, విజ్ఞానమయము, ఆనందమయము లోపల ఉంది సత్యం.
సాక్షాత్కారం. అక్కడికి నేను వెళ్తే కదా నాకు అది దొరికేది. అక్కడికి నేను వెళ్ళడానికి ప్రతిరోజు నేను కూర్చుని ధ్యానం చేస్తున్నాను. అన్నమయాన్ని దాటుతున్నాను, ప్రాణమయంలోకి వస్తున్నాను. కొన్నిసార్లు ప్రాణమయంలోనే ఎమోషన్స్ బయటకు వచ్చేసి నేను బయటికి వచ్చేస్తున్నాను. కొన్నిసార్లు కష్టపడి ఎమోషన్ ని దాటితే థాట్స్ లో ఉండిపోతున్నాను. మెంటల్ 3వ స్థాయిలో ఉండిపోతున్నాను. పోనీ అటో ఇటో చేసి కష్టపడి వెళ్తున్నాను అంటే విజ్ఞానమయంలో ఆగిపోతున్నాను. ప్రశ్నలు సమాధానాల్లోనే ఉండిపోతుంది. ఆ నిరతిశయమైన ఆనంద స్వరూపాన్ని నేను ఎప్పుడూ సందర్శిస్తాను. కృతంగా సందర్శన అంటే ఏదో ఎవరో చూపిస్తే చూడడం కాదు. నాకు నేనుగా ఆ స్థితిని, ఆ గేట్స్ ని ఎలా ఓపెన్ చేస్తాను. అందుకని ఏం చెప్పారంటే శాస్త్రంలో చాలా గమ్మత్తుగా చెప్తారు. ఏంటంటే స్థూల శరీరము, సూక్ష్మ శరీరం అన్నారు కదా. స్థూల శరీరానికి ఏది ఆత్మ అంటే సూక్ష్మ శరీరం. అంటే స్థూల శరీరం లోపల సూక్ష్మ శరీరం ఉంది. సూక్ష్మ శరీరం లోపల ఏముంది? కారణ శరీరం. కారణ శరీరం లోపల మహాకారణ. అంటే ఎందుకు అలా చెప్పారు అంటే ఒక్కొక్క కోశంలో ఒక్కొక్క కోశాన్ని, ఇంకో కోశాన్ని వెతుకు. ఆ సూక్ష్మంగా అంటే నీ స్థూల శరీరంలో సూక్ష్మంగా ఒకటి ఉంది. అదేమిటి? సూక్ష్మ శరీరం. నీ సూక్ష్మ శరీరంలో ఇంకోటి ఉంది. ఇప్పుడు ఆ ప్రాణమయం అన్నాం కదా. అన్నమయంలో నువ్వు వెతకాల్సింది ఏమిటి అంటే ప్రాణమయం చూడాలి. ప్రాణమయం ఏంటి? నీ సూక్ష్మ శరీరం. ఈ ప్రాణమయాన్ని నువ్వు పట్టుకోగలగాలి. బాగా దాని మీద నీకు ఆ అవగాహన రావాలి. ఆ శక్తి ఎలా విస్ఫోటనం అవుతోంది, నీ శ్వాసతో ఎలా జరుగుతోంది, ఏమేమి స్థితులు నీకు అనుభవిస్తున్నావు లోపల, నీ ఇమోషన్స్ మీద నీకు పూర్తిగా నియంత్రణ ఉందా లేదా, రైట్? ఎవరైనా అరిచినప్పుడు కానీ నేను రియాక్ట్ అవుతున్నానా, రెస్పాండ్ అవుతున్నానా, ఇవన్నీ కూడా ఏంటి అంటే మన యొక్క ప్రాణమయ కోశం మీద మనకి ఎంత అధికారం ఉంది అని చెప్తాను. ఎందుకంటే నేను 5వ శరీరంలోకి వెళ్తేనే నాకు విషయం తేలుతోంది కదా. నేను 2వ శరీరమే నా ఆధీనంలో లేకపోతే 5వ శరీరంకి ఎలా వెళ్తాను? అంటే ఇవన్నీ మనకే సెల్ఫ్ టెస్ట్, ఎవరూ చెప్పక్కర్లేదు. నా అన్నమయ కోశంలో ఉన్న ప్రాణమయ కోశము, నా ప్రాణమయ కోశంలో శ్వాస, దానితో అనుసంధానమై ఉన్న నా ఇమోషన్స్, భావాలు, భావోద్రేగాలు, వీటి కలయికతో నా జీవితం నడుస్తోంది. 90%, 95% అనుకుందాం. ఇదంతా కూడా ఇమోషన్స్ మీదే ఉంటుంది. థాట్స్ వస్తాయి, థాట్కి ఇమోషన్ ఉంటుంది. ఆ ఇమోషన్ పట్టుకొని తిరుగుతాం. ఇది నచ్చింది చేస్తున్నాము, ఇది నచ్చటం లేదు చేయటం లేదు. వాడు చెప్పింది వింటున్నాము, ఒకసారి వాడు చెప్పింది అంగీకరించటం లేదు. ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? లోపల ఇమోషన్. అంగీకరించినప్పుడేమో శబాష్, బాగుంది, అబ్బా కరెక్ట్ గా చెప్పారు, అది చెప్పారు, ఇది చెప్పారు, అది ఇది అంటాం. అంగీకరించినప్పుడేమో ఏం చెప్పాడో, ఏమిటో, ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడో, ఏం పట్టుకొచ్చాడో, ఇది కాదు అది కాదు అని మన ఇమోషన్ ని అటాచ్ చేసి దాన్ని ఇంకా తీవ్రంగా పెంచుతాం. సో ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? ఈ ఇమోషనల్ బాడీ మీద, అంటే ఈ ప్రాణమయ కోశం మీద నీకు అధికారం అనేది ఉంటే, అంటే నువ్వు అధికారం అంటే దాని కంట్రోల్ అని కాదు, దాని మీద నియంత్రణ ఉంటే ఏం జరుగుతుంది అంటే మొత్తము నీ ఇమోషనల్ స్టేట్ ఆఫ్ బీయింగ్ అంతా కూడా నీ ఆధీనంలో ఉంటుంది. ఎప్పుడు రావాలో అప్పుడు వస్తుంది, ఎప్పుడు పోవాలో అప్పుడు పోతుంది. హాయిగా ఎక్కడ ఎలాంటి ఒడిదుడుకులు లేకుండా నువ్వు నీ సాధనని కొనసాగించగలుగుతావు. సరే కష్టపడ్డాను, ఈ ఇమోషనల్ స్టేట్ ని మెల్లిమెల్లిగా దాటడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాను. ఇప్పుడు ఇమోషనల్ స్టేట్ అంటే మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే, ఎవరి మీదైనా మనకి కోపం వచ్చింది అనుకోండి. ఇప్పుడు ఆ కోపాన్ని వ్యక్తీకరించడమా, ఆ వ్యక్తీకరించకుండా ఉండడమా? ఇప్పుడు ఎనర్జీ అనేది, శక్తి అనేది అంతా ఒకటే. ప్రేమకి ఉన్న శక్తి, ద్వేషానికి ఉన్న శక్తి రెండు ఒకటే. శక్తి ఒకటే. దానిని నేను ఎలా బయట పెడుతున్నాను అనే దాన్ని బట్టి దాని స్థితి మారుతుంది. అది పాజిటివా నెగిటివా? ఇప్పుడు నేను దాన్ని, ఆ లోపల ఉన్న శక్తిని పాజిటివ్ వైపు తీసుకెళ్ళాలి అంటే ప్రేమ తత్వం తీసుకురావాలి. దాన్ని నెగిటివ్ వైపు తీసుకెళ్ళాలి అంటే ద్వేషంతో ఉండాలి.
హేట్రెడ్. శక్తి మాత్రం ఒకటే. మరి ఏది మారుస్తోంది ఈ ప్రేమ నుంచి ద్వేషం వైపుకి అంటే నువ్వు తీసుకునే నిర్ణయం మారుస్తుంది. నువ్వు తీసుకునే నిర్ణయం నీ ఇమోషనల్ స్టేట్ ని అటు నుంచి ఇటుకి, ఇటు నుంచి అటుకు మారుస్తావు. మరి దీనికి ఏది కావాలి అంటే నీ ఇమోషన్స్ మీద నీకు అధికారం ఉండాలి, నియంత్రణ ఉండాలి. ఇప్పుడు ఎవరైనా ఏదైనా చేసినప్పుడు నువ్వు కోపడుతున్నావా, నువ్వు కోపాన్ని తెచ్చి పెట్టుకున్నావా, కోపంతో ఊగిపోతున్నావా? అథవా అదే విషయాన్ని ప్రేమతో కూడా చెప్పచ్చా? ప్రేమతో చెప్పేవాడి స్థాయి ఎప్పుడైనా పై స్థాయిలో ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఉన్నది ప్రేమే కాబట్టి. ప్రేమ తత్వంలో నేను చెప్పలేకపోతున్నాను అంటే ఆ అందించే ఇన్ఫర్మేషన్ నువ్వు అందించేటప్పుడు ఎదుటివాడికి నీ లోపల ఎంతగా నువ్వు కదులుతున్నావు అనే దాని మీద నీ యొక్క ప్రాణమయ కోశంలో నీకు జరిగే ఆ స్థితి ఎంత ఉంది అనేది నీకు తెలుస్తుంది. సో అందుకని ఏమన్నారంటే మన సాధనకి మనమే సాక్షి, వేరే వాళ్ళు ఎవరు చెప్పలేరు. ఇప్పుడు నువ్వు సాధన చేస్తున్నావు అంటే నీ సాధనలో నువ్వు ఎంత పురోగమనించావు, నువ్వు ఇంకా ఎంత అందుకోవాల్సి ఉంది అనేది మనమే చూసుకోవాలి. ప్రమాణంగా ఇచ్చారు, ఇలా ఉంటుంది, అగో ఆ స్థాయిలో ఉన్నవాడు ఇలా ఉంటాడు. ప్రాణమయాన్ని ఎవరైతే బాగా అర్థం చేసుకుని దాంట్లో పూర్తిగా అవగాహన చేసుకుంటాడో వాడి లోపల ఇలా ఉంటుంది. వాడు రెస్పాండ్ అవుతూ ఉంటాడు, వాడు రియాక్ట్ అవ్వడు. ఒకవేళ రియాక్ట్ అయినా వాడి లోపల ఆంతరంగా ఎక్కడా కూడా మార్పు ఉండదు. ప్రకంపన అంటే వాడి చైతన్యం కానీ వాడి ప్రకంపనలో కానీ ఎక్కడా కూడా మార్పు ఉండదు, బయటికి చూపిస్తున్నాడు అంతే. సో ఇప్పుడు దీన్ని నేను పట్టుకున్నాను, ఈ విషయాన్ని నేను పట్టుకున్నాను. ఈ విషయాన్ని నేను పట్టుకుని ఇప్పుడు నేను ధ్యానం చేస్తున్నాను. ప్రతిరోజు ధ్యానంలో కూర్చుని గంటలు గంటలు ధ్యానం చేస్తున్నావు. చేస్తున్న తర్వాత నువ్వు బయటికి వచ్చినప్పుడు ఇప్పుడు నీకు ఒక 2-3 ఈ స్థితులు ఎదురయ్యాయి, ఇలాంటి స్థితిలో పరిస్థితులు ఎదురయ్యాయి. అప్పుడు నువ్వు ఎలా రియాక్ట్ అయ్యావు, అప్పుడు నువ్వు ఎలా రెస్పాండ్ అయ్యావు అనే దాన్ని బట్టి నీ యొక్క ప్రాణమయ కోశాన్ని నువ్వు ఏ స్థాయిలో దాన్ని పట్టుకున్నావో నీకు తెలుస్తుంది. ఇది రైటు ఇది రాంగు అని కాదు, నేర్చుకున్నామా లేదా అనేది ప్రశ్న. నా లోపల ఉన్న చైతన్యము అంటే నేను ఎంత ఎనర్జీని తీసుకొచ్చుకున్నానో ప్రతిరోజు నా ధ్యానంలో అది నాకు సరిగ్గా ఉపయోగపడుతోందా లేదా? ఉపయోగపడితే నీ ప్రాణమయ కోసము నీకు నియంత్రణలో ఉండాలి, నీ ఇమోషన్స్ నీ నియంత్రణలో ఉండాలి. ఇమోషన్స్ ని ఎక్స్ప్రెస్ చెయ్యడము ఒకటి, చెయ్యకుండా ఉంచుకోవడం ఒకటి. ఇప్పుడు ఇమోషన్స్ ని నేను ఎక్స్ప్రెస్ చేయలేదనుకోండి, అది ప్రాబ్లం, అదొక బ్లాక్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఆ బ్లాక్ ఏమవుతుంది, నా పురోగమనాన్ని అడ్డుకుంటుంది. సో ఇమోషన్ ని ఎక్స్ప్రెస్ చెయ్యాలి, కానీ రైట్ వేలో ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలి. సో ఇప్పుడు ఆ రైట్ వేలో ఎక్స్ప్రెస్ చేయడం అనే దానికి ఏది కావాలి? మీ లోపల మీకు శక్తి, అవగాహన కావాలి. ఇప్పుడు నేను ధ్యానం చేస్తే 2 గంటలు 3 గంటల్లో ధ్యానం చేస్తే ఇప్పుడు నేను స్థూల శరీరంలో ఏం జరుగుతున్నా నా స్థూల శరీరము దేని అవుట్కము అంటే నా ప్రాణమయం, అంటే నా అన్నమయం దేంతో ఉంది అంటే నా ప్రాణమయము నా మనోమయాన్ని ఆధారం చేసుకొని ఉంది. అన్నమయము తనకి తానుగా ఏమీ చేయలేదు, స్థూల శరీరం తనకి తానుగా ఏమీ చేయదు. నా మనోమయంలో వచ్చిన కోరికని దానికి ఒక భావాన్ని అటాచ్ చేసుకుని ప్రాణమయంలోకి వచ్చి వాటి 2 కలయికతో నా స్థూలంలో జరుగుతుంది. బయట ఏం జరగాలో అది చేస్తాను, కొట్టమంటే కొడతాను, తిట్టమంటే తిడతాను, అరవమంటే ఏదైనా సరే. ఇప్పుడు ఈ ఈ ఈ ప్రక్రియని నేను పట్టుకున్నప్పుడు నా లోపల ఎలాంటివి ఉండాలి? ఇప్పుడు ధ్యానం చేస్తున్నాను నేను, అబ్బో నేను చాలా ఏళ్ల నుంచి ధ్యానం చేస్తున్నాను, నాకు విశేషంగా పరిజ్ఞానం ఉంది, వేద సంపదని బాగా పట్టుకున్నాను, ఇలా అన్ని చెప్తారు. అంటే పాండిత్యం ఉంది, ప్రకర్షణలు, యూనో ఎన్ని రకాలుగా
నేను ఇది చేశాను అది చేశాను అని అన్ని చెప్తాం మనం, రైట్? చాలా మంది కూడా ఆ విషయంలో ఉటంకిస్తారు, వాటిలో ఉన్న మర్మాలను మాట్లాడుతూ ఉంటారు. బట్ అది అనుభవంలోకి వచ్చినప్పుడు ఎలా ఉంటుంది అనేది చెప్పమంటే మీకు 0.1% కూడా ఉండరు. ఇది ఓకే, ఇది మాట్లాడుతున్నాం, శాస్త్రంలో ఇలా చెప్పారు, ఇగో ఈ దర్శనంలో ఈ విషయాన్ని ఇలా చెప్పారు, న్యాయంలో ఇలా చెప్పారు, సాంఖ్యంలో ఇట్లా చెప్పారు, యోగంలో ఇట్లా చెప్పారు, ఇలా మనం చెప్పడానికి బానే ఉంటుంది కానీ అది నీకు అనుభవంలోకి తీసుకొచ్చినప్పుడు ఎలా ఉంటుంది అని చెప్పడం, అక్కడ అసలైన విషయం ఉంది. ఇప్పుడు ఆ ప్రాణమయ కోశాన్ని నువ్వు జయించాలి, జయించడం అంటే నియంత్రణలోకి నీకు రావాలి అంటే నువ్వు ధ్యానం ఎక్కువసేపు చేయాలి, అప్పుడు ఇమోషన్స్ అన్ని కూడా బ్యాలెన్స్డ్ గా ఉంటాయి, అంత బానే ఉంది, అక్కడ దాకా బానే ఉంది. ఇప్పుడు అది నా జీవితంలోకి వచ్చినప్పుడు నేను ఎలా బిహేవ్ చేయాలి, అది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది నాకు? అంటే నీ యొక్క సాధన ద్వారా ఆ విషయాన్ని నువ్వు రంగరించుకున్నప్పుడు, నీకు అన్వయం చేసుకుని నువ్వు దాన్ని చూసినప్పుడు, దట్ ఈస్ హౌ యూ విల్ నో. అప్పటిదాకా నో, దెర్ ఇస్ నో వే. సో వాట్ we start as, hey, this is my body, physical body, physical body, physical body. And when you go little deeper into the emotional body, it is the emotions that is governing my physical state most of the time. Where are the karmas coming to you? Through your emotional state, emotional imbalance. When your feelings and emotions get tied in, that's when you incur more karma. Because at that point you attach it to it, you attach it to that incident, situation, event, whatever that thing that you're going through, which is blocking, which creates a block, and that block makes you go through all that suffering, whatever we're going through now. So I need to come out of this. How do I do it? So even at the second step, like my first step is physical body, my second step is emotional body. At the emotional body itself, there is so much to do and so much to accomplish, right? Now here I am sitting and saying that I want the truth, which is in the 6th level, 5th level, beyond the 5th level. How is it possible? So if I try to relate this, what has been stated in the scriptures versus the way I am doing my own penance or sadhana, then you should know where you are and how much more you need to do. Why one person is able to get there, why other person is not able to get there? The difference is only one. He knows the one who achieved it went in, gave in all. The one who didn't get it, he has other priorities. If truth is the most priority for you, then only you will get it. If truth is one of your priorities, then you will not get it. It is very, very simple. If truth, I want to know the truth, that is why I am living, then at some point you'll get it. If you have 10 things and truth is one of them, you will not get the truth. It requires utmost attention. The awareness has to be so subtle in nature for you to get to the truth, because the truth is within the whole thing. Whatever you are looking, whatever you are hearing, whatever you are talking, the truth is inherently there. For you to catch hold of the truth, you have to have very, very aware and subtle to hold on to it. So as long as I am not going through that part of it, you won't be able to catch hold of it. So always
Try to bring back to the state of being, and then look upon yourself to say that whether I am doing my sadhana to reach to that state of being, that state of oneness, that state of divinity, that state of absolute bliss, whatever you call the pure consciousness, the quantum reality, whatever you call it, it doesn't matter. But until you reach that state, you will always be pulled up by this so-called Maya, Triputi. While we are doing a lot of meditation, right? Someone will come your place and they say that, hey, I went to this temple. I saw this God. Oh, this God is so powerful. You should actually go visit that God. He's going to give you this. He's going to give you that. Right? What happens? Your state of mind. You are actually in search of truth. When you are in search of truth, what are you trying to do? You're trying to see that God everywhere. You are trying to see that God within you. That is what you're doing right now, right? But still, when somebody says that, hey, there is this Punya Kshetra, a new God emerged. We need to go see him. He's so powerful. He's doing this. He's doing that. Immediately your mind will have second thoughts. No, it's okay. I'm doing my sadhana. I'm doing my sadhana. Sadhana is going on, but I want to go and visit the temple. I want to go see the God there. What is truth? That absolute faith that the one that you are searching for is not anywhere else. It is actually there within you, as you. That's truth. Right? I am that I am. That's it. Whatever I am trying to become, I am already that. There is nothing for me to become somebody, right? If my somebody, whatever the identity that I hold on today, if I lose that identity and I become nothing, then I am that. My whole penance, my whole meditation, my whole contemplation, my own, reading the scriptures or doing this Swadhyayana, Sajjana Sangatya, and all of that is to relieve myself from this unknown somebody, this somebody that I have put myself, the shape and form of me. I want to let go of that. The purpose is to let go of all that and become one with the ultimate. But what happens? We try to associate ourselves with that somebody all the time. We talk about it. Upar sherwani, andar parishani. That's it. We are a different person outside. We are a different person inside. So because of that, what happens? We are not sincere in our attempts. We are not sincere to ourselves. So where is the truth? There is no truth. So what is happening is, whether knowingly or unknowingly, whatever I wanted to become, I can never become that because I am not truthful to my own self. See, where we started is, hey, where is the truth? Truth is in the, Anandamaya Kosha, which is like fifth layer of it, right? And then I am stuck in my first layer today, and then going into the second layer. And then second layer, I'm trying to get hold of it and trying to master it, whatever, balance it, right? My emotions balance. Instead of reaction, I wanted to, respond to things. I wanted to inculcate this habit of not holding on to emotions, letting go of emotions in a very, very, aware, with full awareness. But what happens after that is the origination of your thoughts. The source of all this problem is your thought, isn't it? My thoughts create. We talk about the power of mind. What is the power of mind, right? It's all about thoughts. Hey,
I actually got enlightened. What is that? It's a thought. I'm not getting enlightened. It is a thought. Right? How do I live? The way I'm doing my penance, I need to do a 5-hour meditation today. It's a thought. I need to do 20 hours of continuous meditation today. It's a thought. So whatever the doing is happening, it's all starting with a thought. So that thought is the most powerful thing that is moving my entire system, whether I know it or not. If you have control on your thoughts, you control your life. Because I don't have control on my life, right? It can be told otherwise. My life is hell. My life is miserable. Because your thoughts are miserable. You don't have control of your thoughts. You have too much of negativity. Right? We talk about miraculous thinking. We talk about positive thinking, right? We talk about, negative thinking and then worst thinking and all that, right? 4 different types of thinking. Why is that you have to be at miraculous thinking all the time? Because you want to have full control of your life. So when you come to that mental state, it requires much more subtleness. Now at the subtle second level, emotional body, you started to watch your emotions, right? You're able to witness the emotions, how they are transforming, how they are actually working, and how they are coming out externally, and what is happening in the process, etc. That's the second level. In the third level, when you go much deeper, your energies have become widened and deepened. Now you are at a point where you are starting to look at your third body, which is your mental body, which has got a lot to do with the way your entire life is happening. Your life is going today. I wanted to be in charge of my life. If you want to be in charge of your life, you better know your thoughts. But for that to happen, I need to go much deeper. So if I am sitting here and I'm saying that I am every day, for an adult, you have about 60,000 thoughts, right? About 60,000. Am I aware of every thought that's happening? Absolutely not. At least am I aware of 10,000? No. Or am I aware of maybe 1,000? No. There are only handful of thoughts that you probably will remember. What are related to that particular day's activities. Those are the ones you remind. Those are the ones you actually are focused on. The one that is happening or the one that is closest to you for that day. Whatever may be the triggering mechanism, we don't have to worry about that. But what we are talking is how the thoughts are generated. When the thoughts are generated, you hold on to that thought and then action happens, right? Based on that. Emotions come in, action goes in. Oh, you have to pay fees. Oh, I have to pay fees today. Oh, I need to go there. Oh, I don't have time for this. I have this going on. I have that going on. Emotions start kicking, right? Oh, this is not happening. I need to call somebody else. I need to do this. One thought generated another 50 thoughts, 100 thoughts. And in those, you created multiple emotions. And with those emotions, you generated all that feeling within you, the negativity, whatever that is, right? You cursed somebody, you shouted on somebody, you yelled at it, and then you drove fast, you hit something, everything is like, triggering, cascaded impact. And eventually, you break down. I cannot get it done. I don't know why, every time I try this, it doesn't work. I don't know, why this happens to me alone, and then you went into a state of depression, right? Now,
why is this whole situation created for you? Because of energies, right? I mean, I don't have energies. I don't understand my thoughts. I don't understand my emotions, and hence my physical being is a merry happening. That's it. It happens automatically. I don't have any control. You go deeper in your penance. You go deeper in your penance. You start to become a good witness of your own thoughts. You will start to pick and choose where you want to put your attention to. Some thoughts might come to you, you say, nah, it's okay, leave it. It's not important, right? You don't pay attention to it. Some things might come to you 2 weeks down the line, something you need to do. You will say, 2 weeks, we still have time. I don't have to worry today. Leave it. So what you're doing is, as you are more aware of your thoughts, you are able to control and really play things as to how you wanted to play it, not the way the thoughts are want to play it for you. It's not my mind that's controlling me, it's me that's controlling my mind. I'm not controlling, I'm actually balancing things. What do I need now versus what do I need later? Where do I need to put my attention priority wise? You have become more subtle, so you're able to find those balances, understand how you need to play all that. Now this is where things actually start, right? Before that, you don't know what is happening, right? This is exactly the point where we need to get to where your manomaya kosha, you have a full control of it. Then thoughts become very, very positive. Your intentions are lined up to the universal intentions. You will start to become more focused towards your goals, right? What you have, etc. It can be both material, spiritual, doesn't matter, whatever it is. A lot of those things come to you at that state of being. Again, goes back to meditation. How long are you doing meditation? How deeper you went? How intense you are trying to do your penance? What is your urge? And then when you connect it back to the truth, the ultimate goal of it, you are in the path, you're not there yet. Because that is not what it is. That thing what you are going through right now, your thoughts, your emotions tied to the thoughts, and the actions that you're performing with a physical level, none of this has anything to do with truth. Truth is beyond all this. So at that state of you, it should help you to understand that, oh, okay, truth is still there. I still have to go. I'm walking. I'm on the right path. But I still need to do a lot. This internal, journey is a very much required component for you to get to the truth. Otherwise, you will fall. You will get distracted. You will get sidetracked. Because when somebody comes to you, like the earlier example, when somebody comes and tells you that, hey, there is a good temple here, new Swami came out, he's a Swayambhu, you got to go visit him and all that, all your truth, all your thing, what you are been penance,ing, what you have been doing, all that is gone. You immediately want to go and visit him. And when you visit him, you don't ask him for truth. You ask him that a material favor. I wanted to check. I wanted to really check whether this God is the real God or is a hoax. So you will say, I'll believe you, God, if you can do something for me. That is how mind works. Where is truth? Where are you? Where do you have to go? Right? So what happens is when these are true stories though, right? I mean, in the life of Ramana Maharshi,
the same situation happened, right? One of the famous personalities shows up. Everybody came to Ramana Ashram for the knowledge, right? For the truth. సంసారంలో వైరాగ్యాన్ని కోరుకుని రమణుల దగ్గరికి వచ్చి ఆ వైరాగ్యం గురించి మాకు తెలియాలి, మాకు చెప్పండి అని వచ్చారు. ప్రపంచము మాకు అంటే worldly affairs I don't want the worldly affairs. I wanted to get out of it. I wanted to know the truth, the absolute truth, ultimate truth, what it is, right? Please enlighten us. That's why they all went to Ramana Maharshi. When they went and sat with him, and then this famous personality shows up, everybody walks out of Ramana Ashram and then goes and wants to meet that person. Why? They have the intention. The intention is there. But when this person, famous person who comes out, he's a world leader, right? Everybody walks out of they lost the purpose. They lost the sense. They lost control. They don't have any control. And one of the disciples says, even to Ramana Maharshi, you're not coming. That is the state. So knowing and being. So where I'm taking and why the conversation is very important is you need to absolutely understand the truth. You have to understand the truth in entirety. You should not leave even 1% of it. Understanding means, through scriptures, through the masters, however different ways, however many ways the truth has been told, you have to understand it. Once you understand it, now you go through it. While you're going through it, that is when the real challenges comes to you, because what you understood and what is coming your way, you can really see that while you're doing your penance. In your sadhana, once you start to see, you find all these characters coming in your life. Hey, there is this happening, let's go. There is that happening, let's go. So the moment somebody comes and says something and then you go after them, then you're not in the truth. Truth gaya kahan pe, aap gaye kahin pe. You have to stay on the course, no matter what. For you to stay on the course, you need to know the course, right? You need to clearly know. You need to be able to visualize. You need to be able to see the truth. This is where the truth is. Nothing else matters. If I am struck with something else, because these worldly affairs keep dragging me down, they pull me down. My family pulls you down. Your family does not allow you to sit for 4 hours meditation. They won't. Because they don't have the knowledge of truth. They don't know. So with their limited knowledge, they try to pull you out of it. So every day it's a fight. The question is, how serious are you? How ready are you, right? How much you wanted to really know about the truth, that urge within you. That will tell you whether you are persistent in your sadhana or not. If my family is saying that, okay, 4 hours, you cannot do it, 2 hours is enough for you, then you give up on truth, then that's not truth. That's false truth. That limited truth. Relative truth. That's called relative truth. You have related it to something, okay, my family only allows me to do 2 hours, because they don't know truth. They can never help you to understand truth, because they never want to be in that state of being. It's their choice. But you chose this choice that you want to know the truth. Then you need to go deeper. The more deeper, intense meditations you do, the faster you start to see this transformation within. It is absolutely essential that we understand the boundaries, we understand the limitations, we understand the obstacles, and we understand how these things work.
and where you are going. Everybody says, hey, my goal is enlightenment. My goal is enlightenment. That is not the right statement. I wouldn't say enlightenment is a goal. Enlightenment is something that you realize. Right? How can you be that when you are already that? Right? I am already a realized soul. I lost my identity towards that realization. Now what I'm trying to do is I'm trying to get back that realization. So I am enlightened. Every one of us, we are enlightened in our own ways. But we lost that identity of that enlightenment, that state of being, that state of reality, we have lost it. So what we are trying to do is we're trying to go back and get to that state, to say that, yes, this is what I am. Truth is simple, but yet powerful. All these statements, we throw it out there saying that, hey, this is how you need to do it. That is how you need to, you got to be in the being. All that is good. But when you try to put that in the context, when you say that I am pursuing a goal, right? You cannot pursue enlightenment as a goal because you don't know when you're going to get it. Second thing is, you are already that. That which you already are, what are you trying to pursue? What are you trying to do? You're trying to negate. You're trying to, that somebody, whatever you have put that face and mask, that you're showing out to the world, you're trying to take it off now. Saying that I am nobody. I am like you. You are like me. We are all same. You're seeing through things now. Where previously you used to see, a body, a face, and then react based on that. Oh, you are rich, you are poor, you are good, you are bad. All these, dualistic views. Because you have this dualistic view, you also have a dualistic personality. I am good sometimes, I am bad sometimes. Those are all the gunas, right? Sattva guna, Rajo guna, Tamo guna. The more I try to look into this, what happens is you start to reflect upon that reality. Saying that you have to be at least in the Sattva guna to be able to pursue something like meditation. Why is that? Because it requires that type of thinking, that type of personality. Oh, I cannot be in that state of this thing all the time. Then you won't be able to hold on to meditation. Because when you are in the Rajo and Tamo, you will be dragged down. Energies won't come to you, right? What happens? Those are all the obstacles. Akarmanyata. Right? Scriptures talk about that. Akarmanyata is tamoguna. When you are in the tamoguna, yoga won't come your way. Right? Avarati. Avirati is basically you are going towards these mindly things. Thoughts, right? External things. Daurmanasya. You have a strong wish that you wanted to get. Daurmanasya means you wanted to have a strong wish, but you haven't got it. Right? The disappointment that you create within yourself is Daurmanasya. What happens is, whether knowingly or unknowingly, these are the things that are stopping me from getting to my state of oneness, truth. What is the significance of putting, like, why should I say Daurmanasya? Why should I say, Akarmanyata? Why should I remember these things and all?
You don't have to remember these names, right? Scripture given names, but you need to know the meaning of them. When you know the meaning of these obstacles, each of them, oh, this is the reason why there is a chance that if I have this tamo guna, then I won't progress in my state. So whenever during your cycle of days, right, when you have that feeling that you are in that state of tamoguna, then you know exactly that, okay, at this time, my meditation is not going to work for me. I need to step up. At least I need to be in a sattva guna. Right? It's going to immensely help me in my penance, in my meditation experience. So the more you start to look at this, the faster you become one with that. Right now, the reason why I'm not able to even do meditation is because I'm fluctuating in these gunas. I go one step up, one step down. When I'm in sattva guna, I feel like divinely things I want to do. Immediately I come to rajoguna, comparative things. Tamoguna, more, blunders, jealousiness, everything. I mean, whatever you should not have, you will all have that at that state of tamoguna. The state, the difference between a meditator and a non-meditator, if you are a real meditator, is your state of sattva guna is much, much higher than other gunas. It naturally comes your way. That's why, a lot of masters ask this question, right? Hey, how long have you been meditating? Do you meditate? Because they know your state of mind. What is that you're connected to? You're connected to rajoguna, tamoguna, or sattva-guna. I mean, you can be without meditation also, you can be, but then they're trying to gauge you whether, if you say that, hey, I do 2 hours of meditations daily or 3 hours of meditations daily, then they know that there is a sattva-guna component that is significantly high in you. So that means when somebody talks to you about the divinely things, then somebody talks about that heavenly, whatever those meditative things to you, you will understand that. You have the capability and capacity to consume it. You can digest that information. Otherwise, it's just a waste of talk because you don't get what I'm talking. All the time, right? When we go to satsangam, when we talk about things and all, everybody initially comes to us and says, hey, I don't have time to do meditation. Then you have absolutely no idea. You're not in the basic 101. When the moment you say, you put a question like that, saying that I don't have time to do meditation, but I want to do it, you have not understood the essence of meditation. Essence of meditation is for you to have a better life. It's like you're telling, I don't want a better life. I mean, I don't have time to get my life better. That is exactly what they're saying. They just don't know. Now, how do you play this, right? There is no easy button that I can push and say that, hey, things happen my way. No, I got to end my way through this whole process and eventually get to the truth. And when you get to the truth, that's a different story. We'll talk in some other sessions about what happens when you're in that state of truthhood or universal brotherhood, whatever that is, right? But until that point, whatever I'm trying to do, a lot of times, people come to me, and then when we talk about things, we talk about some of these aspects, right? I wanted to, I know I have got this personal thing going on, I cannot attend satsang.
I cannot join because I'm very busy doing certain things, I took a project, right? I'm busy, I cannot do it. You don't have to explain to others. It is not about, I'm not able to join satsang. It is when you say I am, that's where you are connecting to that, right? Satsangam is not meant to come and sit and, talk about, your life and then, about material stuff. Satsang is about to have that like-minded people come together to grow towards the truth. It's the truth. Like, why are we like 10 of us, 15 of us are sitting here and talking today? I'm connecting to the subject of truth. If I understand this truth in multiple different flavors of it, then I'm able to practice it. For me to practice this truth, I need to know about it. So if I'm losing an opportunity of satsang or losing an opportunity of this knowledge sharing session, then it is a loss for me. It is only a loss for me. There is no loss for anybody else. Why is that everybody is not able to look at it that way? It's because of their state. You may have genuine reasons for which you are missing it. Everybody has their own way of looking at it, right? Everybody has their own, I cannot do it, I've got, who knows, right? In that very session, a lot of the emotional blocks that you may be holding may clear up. In that 1 hour satsanga meditation, you may have an excellent opportunity of cleansing your blocks, right? Clearing your blocks. You didn't join it. It may take another 3 months for you to go through the process. Who knows, right? So it is the upliftment of the individual. Whenever you look at it, we should not look at these satsangans as a parties. These are not parties. These are not things where, this session is not something that, this is not a Purana Pravachana. This is not about, I'm not talking about taking a particular, let me talk about, in Mahabharata, a context of it, a moral of the story. It is not about that. This is about truth. Right? For you to get to the truth, right, we need to keep repeatedly listening to this again and again, in different permutations and combinations. Because every life is unique. Every life has challenges. Every life goes through its own karma. But the truth is only one, irrespective of so many lives. The billion population that we have in the world may have different walks of life. But for all of them, the truth is only one. So it requires some sacrifice. I'm not saying that don't do it. It requires sacrifice. You got to sacrifice your material things for the greater success, for the truth that will bring you out from misery, suffering, all these low-hanging energies, whatever we have. If you want to come out of all that, then truth is the only way. Hold on to the truth. Be a good meditator. Be a serious meditator. Surrender to meditation. When you surrender yourself to meditation, why is that somebody else has to come and tell you that you need to do 2 hours, you need to do 3 hours? There is no question of somebody talking to you, telling you. How long each of us will go through our own suffering. I go to doctors, you go to doctors, we all go to doctors, we spend a lot of money, lot of time, lot of energy. Go through a lot of medicines. The medicines will have side effects. Everything in one shot, you can throw it away by putting more time into meditation. We have thousands of examples in our pyramid society as to how people have cured their cancers, people have cured their, major misalignments in their bodies, right? Both physical and psychological, but yet I don't want to embrace it. I would rather sit and watch a movie than sit and do meditation.
Where is the truth? Where is the truth? That is how we should actually start to think, right? I mean, nobody should be telling me what I need. It's like, somebody telling you, come eat every day. Are they telling you? When you are hungry, you come sit, you eat. Same thing here. When you feel drained, when you feel emotional, when you feel distressed, when you feel anxiety, when you feel depressed, whatever may be those scenarios, I want to get my energies back in order. How do I do that? In my 24 hours time, I need to do at least 3 to 4 hours of meditation. I cannot close my eyes. So be it. Then suffer the consequences of you not closing your eyes. So again, coming back to the truth, right? So the truth is where we need to be. So until we understand and try to become that thing that we are trying to become, or at least realize that I am, this journey is gonna continue. It's never ending thing. So the sooner we kind of get this reality, or at least understand or embrace this sense of, the urgency is always there, because the lifespans are limited. So the more and more we try to spend time on it, the more and more we try to, bring ourselves together, the faster your state of being will be. If one individual in this world is able to accomplish, every one of us should be able to accomplish the same, because that one individual has same mind as our brains, like each of us. He is no different. The only difference is he is contented, he sacrificed, he surrendered himself. And I have not done that. That's why I'm here. Next week, we'll talk about the obstacles in the yogic process, right? What are those, 12 obstacles that we get, and how I should be aware of it, what happens in my practice, and, a little more details into some of those aspects. I'll stop here, and then we'll take a few questions if you have anything. Any questions? Either you have fully understood or it's all bonkers. Right. No questions, then let's do a meditation. And then again, let's do the meditation for sake of meditation. Surrender to that. Surrender to it. When the class, when the session ends here, if you are still feeling like you want to do more meditation, please continue that. Don't stop yourself. Just because the session is ending doesn't matter. You can still continue to do that. Okay? Yeah, please take off your glasses. Sit very comfortably in your best postures. Close your eyes. Relax your body. Just bring your attention to your breath. Slowly.
Be with your breath. Be with your breath. Be with your breath.
Last 2 minutes. Last 1 minute. Last 10 seconds. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Please slowly take your hands and put it on your eyes. And gently, whenever you're ready, slowly open your eyes and look at your palms. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Masters. Thank you for the wonderful opportunity. Let us all thank the Masters and the energies received today. Thank you. Thank you. Thank you. At this time, anyone would like to share experience or any questions? Please go ahead. All right. Questions? All right. We'll see you all tomorrow. Have a wonderful evening. Take care. Bye-bye.